ними сосут только. Тем более это вообще ничего не хочет. Она один раз загрузила и все. Okay. Нет трансляции. Сейчас будет. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashodananda Natya Jana Ranjana Yashodananda Natya Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashodananda Tatya Jana Ranjana Yashodananda Tatya Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahansa Parvatakacharya Sota Satashi Srimad His Divine Grace. Hey, Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sri Guru Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. Sagadhan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vasaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami. Okay, we have two messages from Bhakti Allah. What's she say? First message, no connection. Second message, now it's okay. All right. So
Now, as I recall yesterday, we had started reading the purport to text 43. Насколько я помню, вчера мы начали с вами читать комментарий из текста 43-го. And then because of the bad connection, we got cut off. И потом, потому что у нас плохое было соединение, мы прервались. So today we have two choices. Сейчас у нас два выбора есть. We can either start over class again, То есть мы можем либо заново вообще все начать, этот стих заново, or we can try to remember where we were in the purport and just continue from there. или мы можем попытаться вспомнить, где мы в комментарии, где у нас связь прервалась, где мы остановились, и начать оттуда. Just in case we again lose the connection. Просто на тот случай, если вдруг мы опять потеряем соединение. So, which should we do? Так, что нам делать? I need some opinions. Мне нужно как ваше мнение. Or we Лапать просто start over. just continue from where we were. Лапать просто start. Yeah, I saw that. Translate what I said. Две возможности. Либо мы все сначала начинаем стих, комментарий, либо мы продолжаем комментарий оттуда, где мы вчера остановились. Okay, Bhakti and Yulia, what does that mean? That means you just arrived or what? Yes. She identified this. Okay. Anybody else, other opinions? Should we start over completely? Bhakti Nala said start over. Allah says start over. Yeah. What's his last message, she said? What's the last message of Allah? Start over. Same thing, okay. Okay, well, they're the ones responding, so we'll start over. Reading from Srimad Bhagavatam. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhu bhevacha patitanam papanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. Мы читаем из второй песни Шримад Бхагаватам, главы 10, озаглавленной Бхагаватам отвечает на все вопросы. Text number 43. Текст 43. Прямо, если будут проблемы с соединением, кто-то мне на WhatsApp напишите, потому что мы сейчас не сможем следить за чатом здесь, в YouTube, во время чтения комментариев. If you want people to hear you, don't let your voice drop at the end of what you're saying. Okay. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tataha Татаха, Kala Кала, Agni Агни, Rudra Рудра, Atma Атма, Yat Ят, Srishtam Сриштам, Atmanaha Атманаха, Sam Сам, Niyachati Ячати, Tat Так, Kale Кале, Ghana Гана, Anikam Аникам, Eva Эва, Anilaha Анилаха,
Tatakalagni Rudratma Tatakalagni Rudratma Yat Srishtam Idamatmanaha Yasrishtam Idamatmanaha Sanayachati Tatkale Sani Yashati Tatkale Ganani Kamivanalaha Ganani Kamivanilaha Tatakalagni Rudratma Tatakalagni Rudratma Yat Srishtam Idamatmanaha Yasrishtam Idamatmanaha Sanayachati Tatkale Sani Yashati Tatkale Ganani Kamivanalaha Ganani Kamivanilaha Tatakalagni Rudratma Tatakalagni Rudratma Yat Srishtam Idamatmanaha Yasrishtam Idamatmanaha Sanayachati Tatkale Sani Yashati Tatkale Ganani Kamivanalaha. Ganani Kamivanilaha. Mukunda Prabhu, what's the problem? What's the problem? You said something wrong. Who? We are pronouncing What? something wrong. You Саньячкати. You said something wrong or I said something wrong? Me. Саньячкати. Yes? What'd you say wrong? А? А что неправильно? Which word? Without H. Саньячкати. Саньячкати. Good point. It's not a long A. Saniyachati. Саньячкати. Okay? For sure. Okay, go ahead. Tatakalagni Rudratma Tatakalagni Rudratma Yatsrishtam Idamatmanaha Yatsvishtam Idamatmanaha Saniyachiti Tatkale Sanayachati Tatkale Ganani Kamivanilaha Ganani Kamivanilaha Tatakalagni Rudratma Tatakalagni Rudratma Yatsvishtam Idamatmanaha Sanayachati Tatkale Ganani Kamivanilaha Tataha Tataha Thereafter at the end Thereafter at the end. Затем в конце. Kala Kala Destruction Destruction. Разрушение. Agni Agni Fire Fire. Огонь. Rudra Atma Rudra Atma. in the form of Rudra In the form of Rudra. В образе Рудры. Yat Yat. whatever Whatever. Srishtam Все. Oh sorry Yat Yat. whatever Whatever. Все, что. Srishtam Srishtam. created Created. Создано. Idam Idam. all these All these. Все эти. Atmanaha Atmanaha. of his own Of his own. Свои собственные. some Сам. completely Completely. Полностью. Niyachati Нiyachati. annihilates Annihilates. Уничтожает. Tatkale Таткале. at the end of the millennium At the end of the millennium. В конце эпохи. Gana Anikam Gana Anikam. bunches of clouds Bunches of clouds. Стайки. Стайки облаков. Eva Ива. like that of Like that of. Как и. okay Anilaha Анилаха. air Air. Воздух. translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thereafter, at the end of the millennium, the Lord himself, in the form of Rudra, the destroyer, will annihilate the complete creation as the wind displaces the clouds. Затем, в конце Калпы, сам Господь в образе Рудры, разрушителя, полностью уничтожит мироздание, подобно ветру, разгоняющему облака. Purport. Комментарий. This creation is very appropriately compared to clouds.
В этом стихе материальное творение очень удачно сравнивают с облаками. Clouds are created or situated in the sky, and when they are displaced, they remain in the same sky without manifestation. Облака образуются в небе, плавают в нем, а когда рассеиваются, то по-прежнему остаются в небе, но уже в непоявленном состоянии. Similarly, the whole creation is made by the Supreme Personality of Godhead in his form of Brahma. It is maintained by him in the form of Vishnu, and it is destroyed by him in the form of Rudra or Shiva, all in due course. Точно так же в положенный срок Верховная Личность Бога в образе Брахмы создает материальный космос, он же в образе Вишну поддерживает его, и он же в образе Рудры разрушает мироздание. This creation, maintenance, and destruction are nicely explained in the Bhagavad Gita 8:19-20 as follows. Сотворение, поддержание и разрушение Вселенной замечательно описаны в Бхагавад-гите в текстах 8 глава, текст 19-20. Bhuttagama saevayam bhutva praliyate ratriyagame vashaparta prabhavat yaharagame parastasmat prabhavonyo vyakto vyaktat sanatanaha yatsas sarveshu bhuteshu nashyatsu navanashyati. The nature of the material world is that it is first created very nicely. Then it develops very nicely and stays for a great number of years, even beyond the calculation of the greatest mathematician. But after that, it is again destroyed during the night of Brahma without any resistance. And at the end of the night of Brahma, it is again manifested as a creation to follow the same principles of maintenance and destruction. Материальный мир так устроен, что сначала он совершенным образом создается, затем эволюционирует и в течение очень долгого времени остается неизменным. Так долго, что даже величайшие математики не в состоянии определить его возраст. Но по истечении этого срока, с наступлением ночи Брахмы, он вновь разрушается. Когда же ночь Брахмы подходит к концу, этот мир создается вновь, и в нем действуют те же законы сохранения и разрушения. Okay. The foolish conditioned soul who has taken this temporary world as a permanent settlement has to learn intelligently why such creation and destruction take place. Если у глупой обусловленной души, принимающей этот временный мир, за свое постоянное жилище осталась хоть крупица разума, она должна попытаться понять причину создания и уничтожения материального мира. The fruitive actors in the material world are very enthusiastic in the creation of big enterprises, big houses, big empires, big industries, and so many big things out of the energy ingredients supplied by the material agent of the Supreme Lord. Люди, живущие в этом мире, занятые кармической деятельностью, с необычайным воодушевлением создают огромные предприятия, огромные здания, гигантские империи, гигантские отрасли промышленности и множество других грандиозных вещей из энергии и компонентов, которыми Верховный Господь снабжает их через своего материального представителя. With such resources and at the cost of valuable energy, the conditioned soul creates, satisfying his whims, but he unwillingly has to depart from all his creations and enter into another phase of life to create again and again. Пользуясь этими ресурсами и тратя драгоценную энергию, обусловленная душа занимается созидательной деятельностью, чтобы удовлетворить все свои прихоти. Но затем ей против воли приходится расстаться со всем, что она создала, и вступить в следующую фазу жизни, чтобы все начать сначала. To give hope to such foolish conditioned souls who waste their energy in this temporary material world, the Lord gives information that there is another nature, which is eternally existent without being occasionally created or destroyed, and that the conditioned soul should utilize his valuable energy so that he can go there. Чтобы дать глупым, обусловленным душам, растрачивающим свою энергию в приходящем материальном мире, хоть какую-то надежду,
Господь дает им знание о том, что существует другая вечная природа, несотворимая и неуничтожимая. И по Его милости обусловленная душа может понять, что ей надлежит делать и как использовать свою драгоценную энергию. Instead of wasting his energy in matter, which is sure to be destroyed in due course by the supreme will, the conditioned soul should utilize his energy in the devotional service of the Lord so that he can be transferred to the other eternal nature where there is no birth, no death, no creation, and no destruction, but permanent life instead, full of knowledge and unlimited bliss. Вместо того, чтобы бессмысленно тратить свою энергию в материальном мире, который по высшей воле в положенный срок неминуемо будет уничтожен, обусловленная душа должна направить ее на преданное служение Господу. То есть она должна направить свою энергию на преданное служение Господу. И таким образом перенестись в другой вечный мир, где нет ни рождения, ни смерти, ни творения, ни разрушения, где жизнь вечна, исполнена знания и безграничного блаженства. The temporary creation is thus exhibited and destroyed just to give information to the conditioned soul who is attached to temporary things. Итак, материальное творение проявляется и уничтожается для того, чтобы условленные души, привязанные к временным вещам, могли обрести знания. It is also meant to give him a chance for self-realization and not for sense gratification, which is the prime aim of all fruitive actors. Этот мир создан для того, чтобы условленные души могли осознать себя, а не для того, чтобы они удовлетворяли здесь свои чувства, к чему так стремятся все, кто поглощен кармической деятельностью. Okay, now Viera and Constantine have a question or something. What are they saying? Huh? Mukunda Prabhu has a question. Okay, what's your question? So, does that mean that Lord Brahma, every his day, he's creating a new? That Lord Brahma what? Lord Brahma is every his day creating the universe, the whole universe. But for me, it's not seems so because Shiva is like annihilate the whole material world, and so Brahma is also part of material world, and so that doesn't mean that Shiva also annihilates Brahma. And then how does he annihilate himself? Okay, say in Russian. Громко. То есть для меня это немножко стрёмно, можно сказать, звучит, то, что Господь Брахма создает каждый, то есть получается, он создает каждый день свою, точнее, весь материальный мир, но в то же время Брахма, он является частью материального мира. Здесь написано, как я правильно понял, то, что Шива, если я правильно понял, то, что Шива, он уничтожает весь материальный мир. То есть, получается, он уничтожает и Брахму тоже, и потом, как он уничтожает сам себя. Все это мне непонятно. Для меня непонятно. Okay, I'm not sure I completely understand your question. Я не до конца понял, то есть не до конца уверен, что правильно понял ваш вопрос. But you should know that there are two, how do you say, annihilations. Мы должны знать, что есть два вида разрушения. One is at the end of Lord Brahma's day. Один – это который в конце дня Брахмы происходит. That's a partial annihilation. Это частичное разрушение происходит. He's not annihilated for that. Он тогда, сам Брахма тогда не уничтожается в это время. There's a complete annihilation at the end of Brahma's life. Но есть еще полное разрушение. Это происходит в конце жизни Брахмы. So his body also is annihilated then. То есть его тело тогда тоже подвержено разрушению. Yes, sir? Who is annihilates him? Huh? Who is annihilates him? Who annihilates him? No, just his body is part of the material creation, so it gets annihilated because everything gets annihilated. Just by itself. What's that? Just by itself, yeah? By itself. Yeah, because everything's annihilated. Да, потому что все разрушается, и тело Брахмы тоже, так как оно материально, оно тоже подвержено разрушению.
Like if there's a hurricane, the hurricane annihilates everything in its path. Например, вот ураган, он разрушает все на своем пути. Okay? Понимаете? Hope I understood. Okay, now, as we were reading this purport, one thing came to my mind. Когда мы читали этот комментарий, одна вещь пришла ко мне в голову. Where are we? Did Galina has a question? Oh, yeah. Yeah, this sentence of Srila Prabhupada's, maybe you should look. It's about halfway through the paragraph just after the quoted Bhagavad Gita verses. Okay. The fruitive actors in the material world are very enthusiastic in the creation of big enterprises, big houses, big empires, big industries, and so many big things out of the energy and ingredients supplied by the material agent of the Supreme Lord. Люди, живущие в этом мире и занятые кармической деятельностью, с необычайным воодушевлением создают огромные предприятия, огромные здания, гигантские империи, разветвленные отрасли промышленности и множество других грандиозных вещей из энергии и компонентов, которыми Верховный Господь снабжает их через своего материального представителя. So this reminded me of one pastime of Srila Prabhupada's. Это мне напомнило об одной лиге, связанной со Шрилой Прабхупадой. One morning in January 1976 in Mayapur, Одним утром 1976 года в Майпуре Jayapataka Maharaj brought a life member from Calcutta to meet with Prabhupada. Джайападака Махарадж, он привез пожизненных членов общества Хари Кришна встретиться с Шрилой Прабхупадой в Майпуре. They didn't say Hare Krishna. Life members of which society? Хари Кришна Society. Yeah, life member of ISKCON. Да, пожизненных членов ИСКОН привез в Майапур для того, чтобы они могли встретиться со Шрилой Прабхупадой. So Srila Prabhupada graciously welcomed him. И Шрила Прабхупада очень тепло их приветствовал. And he asked him, what is his business? И спросил, а чем они занимаются? The man was a businessman. So what is your business? One member. Only one member. That's what I said. То есть одного привез члена повидаться с Шрилой Прабхупадой, и Прабхупада спросил у него, чем ты занимаешься? Он говорит, я бизнесмен. Он говорит, в чем твой бизнес отличается? So the man told Srila Prabhupada that he owns a factory that manufactures glass. И этот пожизненный член сказал, что у него есть большая фабрика, на которой он производит стекло. So then Prabhupada asked, what's the glass made from? Затем Прабхупада спросил, из чего сделано стекло? And the man said, from silicon. You know what silicon is? Да, он говорит, из песка. Which is... I mean, silicon means it's from on the beach. Yes, no? Well, that's sand. It's not the same? No, it's not exactly the same. То есть не это? Silicon is kind of what the sand is made of. То есть это силикон, это то, что из чего песок сделан. So the man said from silicon, and then he said from sand. И потом он говорит из песка. Okay, you understand? Mm-hmm. Okay. And then Srila Prabhupada asked him, and who owns the sand? А потом Шрила Прабхупада спросил, а кому принадлежит этот песок? So the man answered, Bhagavan И тогда owns the sand. человек ответил, Бхагаван, Богу, Бхагаван принадлежит. So Srila Prabhupada replied, И Шрила Прабхупада на это ответил. oh, so you are stealing from Bhagavan? Прабхупада говорит, значит, ты воруешь у Бхагавана? And the man laughed. И человек рассмеялся. He was, how do you say it? Just a minute. He was embarrassed, Он был немножко смущен этим. but he appreciated, Престижем. he appreciated how Srila Prabhupada very quickly
exposed him. Но он оценил то, что как Шрила Прабхупада очень быстро вывел его на чистую воду. And gave him a lesson in proprietorship, proprietorship, ownership. И преподал ему урок того, кому все принадлежит. So the man thought for a minute, Вот этот мужчина подумал несколько минут. and then to sort of, how do you say, offset, you know what offset means? И немножко потом отошел в сторону. To offset the criticism, Prabhupada's criticism. Offset means like to counter, or to diminish Prabhupada's criticism. This is like member. Yeah. И потом вот этот вот человек, он как бы немножко смягчил, In other words, уменьшил. to diminish the significance of Prabhupada's point. Потом он, как-то попытался смягчить вот это выражение Шрилы Прабхупады, вот это его точку зрения. Вот, на вот это. He said it's okay because he gives a lot in charity. И он говорит, сам Прабхупада. То есть Прабхупада смягчил. No. The point is, the man felt embarrassed. He felt guilty. Okay. Да, вот этот мужчина, человек, он чувствовал вину такую свою. But he was trying to diminish his guilt. Но он попытался как бы уменьшить вот это вот свое чувство такое, что ему неудобство какое-то, вот, вину свою, он попытался смягчить это. By telling Srila Prabhupada that he gives a lot in charity. И он сказал, сказав Шриле Прабхупаде, что, Прабхупада, я занимаюсь, даю много на благотворительность. So then Srila Prabhupada said, А потом Прабхупада сказал, he said, oh, then you are just a little thief. Вы всего лишь небольшой вор. So everyone laughed. И все рассмеялись. And the man was happy to be further enlightened. И мужчина, он был очень тем, что его... To be enlightened more, to... Что он получил, то есть этими наставлениями он получил такое просветление, он был счастлив от этого. About his real position as subordinate to God. То есть он получил эти наставления и в том, что о его истинном положении как слуги Богу. And then Prabhupada explained И потом Прабхупада объяснил, that real honesty is to use everything in the service of Krishna. Прабхупада объяснил, что настоящая честность – это использовать все в служении Кришне. Okay, so Vera and Konstantin have a question. Вера и Константин есть. Wow, that's a long time back. Well, a lot of comments and questions. То есть Брахме приходится каждое утро создавать этот мир в течение 100 своих лет. Does it mean that Brahma has to create this every morning, this material world during his 100 years? Yes. I'm not sure. Huh? I'm not sure. Я не уверен. Sorry. Okay, next question. Hopefully, Mona can answer. Oh, they have Vera and Konstantin have another question. And what is happening with the living entities when during the night of Brahma? They're suspended. Они Suspended? You know what suspended means? Like rejected. Like an No. anabios, like Not like suspended from Gurukula. That's a different kind of suspended. No, suspended means that they're just like, yeah, sort of, they're put in between state. То есть они как бы в таком подвижном состоянии находятся. As I recall in the, I'm not sure actually. Не уверен? Yeah.
No, I mean, I'm sure that's what happens. They get suspended, but I'm not sure exactly where. То есть они находятся в таком состоянии, Ilapati Prabhu, what does suspended mean in Russian? подвешенном состоянии, таком Okay. отстраненном таком. Okay, now we got more questions. Galina, what's Galina say? Да, значит, чтобы души осознавали себя, необходимо, чтобы материальный мир создавался и разрушался. И благодаря этому души себя осознают. Это пишет Галина. Does it mean that in order to realize that the soul, in order for the soul to be realized, it's necessary to create and annihilate this material world, and because of these creations and annihilations, the souls can realize the soul. I don't understand. Huh? I don't understand the question. Ilapati Prabhu, can you translate that Galina's question? Yeah, I would say short words of your question. Does it mean that for that the souls can realize itself, the whole material world should get annihilated and created again, so as they can realize their self? I don't understand. The soul, did you read it in Russian? Yes. Okay, the soul becomes self-realized by getting the mercy of Guru and Krishna. Душа становится реализованной, когда получает милость Гуру и Кришны. Has nothing to do with the creation or annihilation of the material world. Это не имеет ничего общего с разрушением и созданием материального мира. Okay, Lapati Prabhu has a comment. Living entities come here to satisfy their whims, so we are all to some degree whimsical creatures. Then does he translate? No, you have to say in Russian. Yeah, he translated. Oh, he did? Okay. Yeah. So read it. Живые существа приходят сюда, чтобы утолить свои прихоти. То есть все мы в той или иной степени существа прихотливые, капризные, хотим сами что-то выдумывать и осуществлять. Are we supposed to engage our whims in Krishna consciousness, or do we have to reject, suppress our whims? How do we know whether to engage something or to get rid of it? Должны ли мы задействовать эту склонность, что-то выдумывать в сознании Кришны, или нужно ее отвергнуть, подавить, как определять, когда надо что-то задействовать и когда избавиться от этого? Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. Accept everything favorable for devotional service, reject everything unfavorable. Принимайте все благоприятное для преданного служения, отвергайте все неблагоприятное. Whims are not usually favorable. Вот эта склонность выдумывать что-то, она обычно не является благоприятной. Better to follow a disciplined life Лучше следовать, лучше быть дисциплинированным, жить дисциплинированной жизнью. of Vaidhi sadhana bhakti. Вади садхана бхакти. Okay. What else do we have? He says, as I remember, they are suspended in Garbhodakasha Vishnu, the living entities. But we cannot be possessed. Is that a different one? Лапати Прабhu говорит, as I remember, they are suspended in Garbhodakasha Vishnu. Насколько я помню, они входят в тело Garbhodakasha Vishnu. Yes. Yeah, that's what I also remember. Я тоже помню. Enter to his body. Huh? Yeah. Да, входят в его тело. Okay. Это я тоже это помню. We have a new person. Elisa? Елисей. That's Alexei? Елисей. Yelexei. Елисей. Yelexei. Елисей. Never heard that name before. Yelexei. Елисей. Without K. Oh, Yelexei. Yes. Osinski. Okay, so is that male or female? Male. Okay, so then, yeah, Ilapati Prabhu says about Garbhodakasha Vishnu. Yeah. Okay, anything else?
Что-то еще есть? Thank you all for joining us, Спасибо всем, что присоединились. and we hope to see you all tomorrow morning, same time. И мы надеемся утром, завтра со всеми с вами увидимся. And may you all have a productive day. Я желаю вам очень блаженного и очень продуктивного дня In the service of Srila Prabhupada's mission. в служении миссии Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki Jai. jai.